Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, firstly, let me introduce myself. My name is Madam Hamiza. So for this semester, I will teach you this subject is Eco211, which is macroeconomics. Okay, so for this week, we go to the topic 1, okay, which is introduction to macroeconomics. Okay, so maybe you dah belajar micro kan. Okay, you dah tahu sikit lah apa dia micro and macro. But for this semester, you akan belajar lagi details lah about macroeconomics. So for this topic 1, so kita akan belajar introduction to macroeconomics. So this is the objective or the learning outcomes, okay, after you study this subject. Sorry, after you study this topic 1, okay. First, the student are able to understand the definition of macroeconomics. What is the meaning of macroeconomics? Okay, actually it refers to a wider scope, right? Okay. And then second is to explain the difference between macro and microeconomics. Ini pun saya rasa you all dah belajar masa micro dulu. And also to discuss objective of macroeconomics. Okay, we will look the two perspective. Okay, which is conventional and also Islamic perspective. Okay, firstly is what is the differences between micro and macro? Okay, so micro actually refer to a small scope. Okay, dia refer kepada scope yang lebih kecil. Okay, actually it studies individual economic units in detail, such as household, a firm, and a government. Okay, example for household, kan, what do you want for your breakfast? Kan, example you have RM5, you want to buy nasi lemak or nasi goreng. Okay, you want to make a decision, okay, either to buy a nasi lemak or nasi goreng. Okay, so itu keputusan yang itu lebih kepada scope yang lagi kecil. Okay, refer to small scope. Okay, because the decision made by household and also maybe a firm. Okay, so should firm produce more rice or more television? Okay, so itu decision made by firm. So dia lebih fokus kepada firm tu nak produce apa. Okay, dia tak meluas, dia kecil saja. And also a government. Okay, maybe the government should allocate budget for hospitals or school. Okay, so scope kecil saja, not overall economics. Okay, the study of individual parts of economics. Okay, sampai sebahagian dari ekonomi, and also example studies of wages or income of labor. Okay, example, the price of chicken. The price of chicken is there is an increase in price of chicken during Hari Raya season. So dia study pasal kenaikan harga ayam saja, not overall price of good. Okay, so dia mention pasal harga ayam saja. So itu scope yang kecil. Okay, about there's an increase in price of sugar. Itu sama juga. Itu dia lebih fokus kepada certain goods saja. So itu scope yang kecil, itu adalah micro. Okay, or income of labor lah. Okay, example, income among teacher in Terengganu. Okay, they mention teacher in Terengganu saja, and also dia fokus pada teacher saja, not the national income. It is refer to wider scope kan, itu adalah makro lah. Okay, so macro actually refer to a wider scope yang luas lah. Okay, scope yang lagi luas. Okay, microeconomics actually it can be defined it's a branch of economics that studies decision making for the economy as a whole. Okay, so dia lebih buat keputusan secara menyeluruh. Okay, the study of the economic system as a whole. Example, national income. Kan? Contoh tadi kan, example, income among teachers in Terengganu. Itu just fokus pada teachers saja and also dekat Terengganu saja. But ini dikira national income. Okay, kita total up all the incomes. Okay, in our nation lah. Okay, so international income, the trade cycle, okay, the unemployment rate, how to calculate unemployment rate when you total up all the unemployed labor kan in Malaysia. So banyak tu lah percentage yang you akan dapat as an unemployment rate lah, and also general price level. Okay, this is also general price level actually is used to calculate inflation rate. Okay, sebab kalau harga ayam je naik, itu fokus, itu adalah micro. Tapi kalau semua harga barang naik, itu adalah inflation rate. Okay, bila kira inflation rate, you akan guna general price levels.
So there is the differences between micro and macroeconomics. Okay, next we move to the objective. Okay, macroeconomic objective lah. So this is macroeconomic objective from conventional. Okay, actually there are 5 macroeconomic objective. One is number 1 is okay, each country want to achieve full employment. Okay, setiap negara mesti nak capai ni. Full employment. Number 2 is to achieve price stability. Number 3 is to achieve economic growth. Number 4 is to achieve equal distribution of income. Okay, maksudnya we want to reduce gap between the rich and the richer and also the poorer lah. Tak nak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. So mesti ada measurement dia, how to make sure that there is equality lah kan, antara yang miskin dengan yang kaya lah. So how to help them lah. Okay, yang miskin macam nak tolong miskin. So yang kaya apa perlu buat? Okay, example bayar tax. Contoh kat Malaysia. And last is to achieve equilibrium. Okay, in foreign sector. Okay, ini conventional. Ada 4. Okay, so ada 5. And for Islamic nanti kita belajar you ada 4 lah. Okay, so firstly we go to first objective is to achieve full employment. So what is mean by full employment? Okay, full employment means when economy should use all its available resources. Okay, you dah belajar masa micro dulu. There are 4 factors of production, which is land, labor, capital, and entrepreneur. So we assume that the economy use all these resources. Okay, land, labor, capital, and entrepreneur more efficiently to attain maximum output. So full employment refers to the level of employment rate where there is no existence of cyclical or even involuntary unemployment. Okay. Kita assume dalam keadaan full employment ni tak ada pembaziran lah. Okay. Okay. Ataupun tak ada yang menganggur. Okay. Apa dia cyclical? Okay. Apa dia involuntary unemployment? Okay. Cyclical ni dia ikut kepada ekonomi tu. Okay. Contohnya kan, kalau lah ekonomi tengah recession, so ramai kena dibuang kerja. Semasa tu bila berlaku full employment, maksudnya negara kita tak adalah tak pada berlaku macam tu lah. Sebab bila cyclical ni, bila berlakunya recession, kan ramai yang kena buang kerja kan. Tapi kita masa tu bila full employment, semua orang bekerja. And involuntary unemployment, kita assume semua orang bekerja sama jugalah. Tak ada yang volunteer tak nak kerja. Mesti yang semua orang nak kerja. Okay. More resources employed, the higher the output of goods and services. Lagi banyak kita gunakan resources, okay, lagi banyak kita dapat output. Okay. And when there is unemployment, it means that an available resources is not being used. This indicates inefficiency and a waste of resources. Okay, so bilanya berlaku unemployment, actually it's very dangerous to the country lah. Okay, example what happened, the problem is like crime kan. Okay, there is more poverty among public kan. Ramai miskin sebab tak ada income kan. But achieve employment, actually the country should achieve at least lah dia punya full employment, dia punya unemployment rate, ni kan, unemployment rate is less than 4%. Okay, sebab apa 4%? Sebab apa? Setiap negara tak akan ada yang 0% unemployment rate. Okay, maksudnya tak akan berlaku orang yang langsung tak bekerja. Mesti ada yang tak bekerja juga. Sebab apa? Contohnya kat Malaysia ni kan, after you grad, mesti ada yang akan menganggur sekejap. Walaupun 2-3 bulan, atau mungkin setahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin selama ni tak kerja. Lah, orang perempuan kan lepas grad, so kahwin, tak kerja. So, itu juga dianggap sebagai unemployed, unemployed labor lah. Okay, but as long as the country is achieved, dia punya employment is less than 4%, so we assume that the country is achieving full employment lah condition. Okay, sebab tak akan ada negara yang capai 0% employment rate. Okay, mesti ada juga yang menganggur. Ataupun maybe yang nak cari a better job kan, to get a better job, to get a better position kan, like you kerja sekejap dekat, contohnya you kerja sekejap dekat dekat mall, then you berhenti kan, you unemployed sekejap sebab you dapat you nak tunggu offer lagi baik, SPA ke interview apa-apa kan, so you berhenti sekejap. Okay, so itu adalah contoh full employment lah. Okay.
So this is the data about unemployment rate in Malaysia. So it shows lah in 2009, it shows the highest unemployment rate in Malaysia, which is 3.69%. Okay, this is the latest data lah yang saya dapat. Okay. Okay, so ini ni bagus ni 2.8 paling rendah ni 2.8. Okay. At this time saya pernah dulu makan masa ni kan pemerintah makan meningkat kan pada masa ni saya baru grad 7 kan ni makin meningkat memang susah dapat kerja sebab tu saya sama belajar. Okay, now second is economic growth. Okay, what is mean by economic growth? Economic growth can be described as an expansion in national output over a given period of time. Okay, so how to know economic growth yang berlaku dalam negara tu? Macam mana nak tahu berlaku pertumbuhan ekonomi? So actually how to measure? We just compare the percentage, okay, national income yang previous national income comparekan dengan yang current national income. Example, in 2020, our national income is 800 million. Then 2021, our national income is 900 million. Okay, so it shows a positive economic growth lah kan, sebab berlaku pertumbuhan lah ni kan. Okay. So this growth can be measured by calculating the percentage increase in national income for the current period as compared to the previous period. So the economy must be operating at optimum capacity to get a higher economic growth. So the economic growth of a nation does not move constantly but will experience short-term ups and downs called business cycle. So ekonomi ni dia tak semestinya dia akan terus trend dia terus naik macam tu, tak. Dia akan berlaku macam ni. This is we call as business cycle. Ada certain period tu ekonomi itu berlaku dalam keadaan peak ataupun boom ekonomi. Masa tu semuanya berlaku, semuanya full employment, business okay, tak ada yang kena buang kerja, paling rendah, inflation rate pun rendah. Okay, ada juga masa ekonomi tu akan jatuh, recession and then trough paling teruk lah, and then di recovery semula. Okay, setiap negara mesti berlaku macam tu. Normally dia berlaku 7 ke hingga 10 tahun sekali. Setiap negara mesti berlaku. Contoh Malaysia. Okay. So this is lah, okay, we call expansion. Expansion tengah meningkat lah kan. Tengah meningkat ataupun tengah naik balik lah ekonomi kita tu. Okay. Okay, expansion period during which aggregate output expand, total employment, total production and sales will experience growth in real terms. So pada masa ni semuanya kerja pun banyak, income pun makin meningkat, tak ada orang menganggur, kurang menganggur lah. Okay, production pun makin banyak dan sales pun tinggi pada masa ni. Okay, and then recession peak. Bila sampai tahap peak is a highest point of business cycle. Paling bagus lah ni. Inflation rate paling rendah. Okay, unemployment rate paling rendah juga. Okay, national income paling tinggi pada masa ni. Semuanya full employment. Where the business is producing at almost full capacity and the economy is at almost full employment. And then recession. Recession then kita dah slow turun kan. Kita punya national income. Period during which aggregate output declines and indicates lower demand for output, laid off workers and create unemployment crisis. So this time, kan, okay, at this level, okay, pada masa ni banyak business ditutup, kan, and then the workers are laid off, banyak pekerja dibuang, banyak kilang tutup, pekerja dibuang, and also dia akan berlakunya unemployment crisis lah, okay, ramai tak bekerja. And last is trough. Trough ni paling worst lah. Lowest point of the business cycle where the business is operating at below capacity and employment is at a high level. Okay, this is the worst situation, okay, in the economy lah. Okay, this is the business cycle. So this is data about economic growth in Malaysia 2001-2019. Okay. Okay, number 3 is each country want to achieve price stability. Okay, semua negara nak capai harga yang stabil lah. Tak adalah harga tu fluctuation naik turun kan. Okay, price stability is to keep its inflation rate as low as possible. Kalau boleh kita nak inflation rate tu paling rendah. Kan? Kalau harga barang mahal, apa efek dia? Banyak susah kan macam sekarang. Tahu tak? Semua harga barang mahal. Kan? Gaji kita kecil kan. Gaji kita macam kecil tapi yang besar apa? Kan, dulu RM100 dapat barang 1 troli penuh. Contoh. Ini maybe 90. RM100 dapat barang 1 troli penuh. Sekarang 2022, RM100 dapat apa? 1 troli. Mungkin dapat 2-3 barang je. Kalau saya kan, Pampers
3 ataupun 4 pampers dia dapat ni. Itu pampers saja. Ini semua barang dapat ni. Ini pampers saja dapat. Itu beza dia. Sebab sekarang inflation rate tinggi. Okay. Inflation occurs when there is an increase in the general price level. Okay. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan dalam tingkah harga umum. So, the effect adalah inflation can reduce the purchasing power of consumers. Yes lah, kuasa beli kita makin berkurang. Dulu kita ada RM100, kita boleh beli macam-macam. Sekarang RM100 sikit kita boleh beli kan. Kita perlu dapatkan duit yang banyak. Sekarang satu troli ni kan, kalau keluarga saya lebih kurang 500, 400 ke 500 barang dapur, pampers anak. Okay, itu sekali beli. Dan every week tu kan, yang top up sikit-sikit tu, kan. Ayam pun mahal, sayur pun mahal kan. Inflation can lead to income not rising as fast as prices, thereby penalizing certain groups of people such as pensioner and fixed income earners. So yang teruk adalah yang tak bagus yang tak bagusnya bila bekerja adalah kepada pensioner lah and also fixed income earners. Kan, macam saya, contoh orang Pencen sebab dia terima fixed income. Kan, contohnya sebulan 500, contohnya orang Pencen, 500. Daripada 10 tahun lepas pun 500 juga. Tapi harga barang makin meningkat. So, kuasa beli dia makin berkurang lah. Okay. This is the inflation rate from 1984 to 2000. Ini semua ni dia just anggarkan lah. Dia unjurkan. Okay. Tapi sebenarnya makin tinggi. Okay. Okay. Okay, and then number 4 is to achieve equitable distribution of income. Kita nak capai kesesamaan, okay, pengagihan pendapatan. Okay. So it is necessary, okay, for nation to ensure that economic growth of a nation is shared equally among the population. Kita nak semua sama rata lah. Income inequality is a major concern for policymakers to resolve, particularly in multiracial countries such as Malaysia, Singapore, Australia, and United States. Most nations try to narrow the gap between the high income group and the lower income group. Okay, kita lagi-lagi kita tak naklah orang Melayu kan. Sebab income inequality dia bukan setakat income saja. Kita tengok juga income tu. Okay, contoh kenapa bangsa Melayu income dia kurang compared to kalau Chinese income dia makin tinggi sebab dia ramai orang Cina adalah dia buka bisnes. So dia punya income lagi tinggi daripada orang Melayu. And orang dia paling rendah lah kan. Tapi macam mana government policy makers nak solve these problems. Okay, most nations try to narrow, nak kurangkan gap between the high income group and also the lower income group. This is to ensure that all people are equal in terms of standard of living. Disparities in income will create social friction and bring about many problems. The exertion and subsidies in the method, of achieving an equitable distribution of income. So kalau kat Malaysia ni kan, those who are receive income nearly RM3,000, so you akan dikenakan, government will impose you income tax kan. So you kena bayar income tax. So government guna apa income tax tu? Apa hasil? Tax tu adalah hasil kerja government. So government guna untuk tolong miskin lah. Contohnya kan kalau kat sekolah tu kan ada RMT, rancangan makanan tambahan untuk anak-anak sekolah yang mungkin tak mampu nak breakfast ataupun mungkin daripada keluarga yang susah kan. So dia maybe dia skip breakfast untuk nak jimat duit belanja kan. Ataupun yang bagi baju government bagi subsidi ataupun bagi bantuan sekolah kan. Buat universiti, itulah caranya government gunakan subsidis lah ataupun itu bagi subsidis lah. Ya, ada banyak sebenarnya jenis subsidi kat Malaysia. Nak lepas ada COVID ni kan banyak bantuan subsidi yang government bagi. Okay, then is the last objective, macro objective from conventional is equilibrium in foreign sector. We want to achieve equilibrium, okay? Foreign sector. Foreign sector refers to economic transaction or activities that beyond the political boundaries. Ini export import lah. Okay, what is mean by export? Export means when you sell the products to abroad, so the money is coming in. Okay, bila kita jual ke luar negara, so negara kita akan dapat income lah. But imports mean when we buy the products from abroad, so the money is going out from the circle of income. So bila kita import, maksud kita beli barang dari luar negara, so duit kita akan keluar daripada aliran wang dalam negara. So rugilah. Okay, kalau apa berlakunya kalau import more than export, it will occur deficit. Deficit ni bahaya tau. Bila kita terlalu banyak
mengimport barang, maksudnya negara kita banyak berbelanja. So bila melebihi pendapatan negara, so akan berlaku defisit. Defisit ni lah negara akan berhutang, kan? Banyak sangat efek dia. Okay? It includes transactions such as import and export, investment in other countries, and intercountry tourism. Okay, a country will try to get an overall surplus. Okay, so kalau export more than import, if export more than import, so what happens? It will occur surplus. Okay, surplus, surplus. Okay, if import more than export, sorry, surplus balance of payment. If import more than export, it will occur deficit balance of payment. Okay, yang ni yang bahayalah. Ini kita tak nak sebenarnya. A country will try to get an overall surplus of a balance of payment that indicates greater inflow than outflow of money. So kalau kita nak surplus lah, duit banyak masuk dalam pasaran. So balance of payment is a statement. Okay, ni sebenarnya you akan baca nanti chapter, tak salah chapter 7. Chapter last nanti. Balance of payment is a statement that records all the transaction between one country and the rest of the world. So actually balance of payment actually it record lah transaction. Duit masuk, duit keluar dalam negara lah. Okay, dia punya statement tu lah. If a country faces a BOP deficit, it means that country will have to borrow from other countries. Whereas a prolonged BOP surplus will lead to inflation. Okay. So tak baik jugalah kan. Kalau berlaku defisit, negara kita terpaksa berhutang. Kalau berlaku prolonged BOP surplus pula, kalaulah negara kita berlaku surplus BOP ataupun duit masuk banyak sangat, akan berlaku inflation, maksudnya kita banyak duit, so kita akan maksudnya akan berlaku inflation lah. Kan. Okay. So next is objective from Islamic economics. Okay. So dalam topic 1 ni kita fokus pada objektif lah, macro objective from conventional and Islamic. Okay. For Islamic there are four objective. Okay. Number 1 is to achieve social justice. Okay. What is meant by to achieve social justice? Social justice aims to achieve a spiritual self-relation to human happiness. It is based on the principle that all existence in the universe belong to Allah. Okay, kita bukan yang nak capai, kita nak capai full employment juga, tapi kita juga nak capai maksudnya kita kaya dengan pendapatan juga, tapi kaya juga dengan jiwa kita kepada apa? Kita hamba Allah, so kita kena, apa kita kena berbuat? Itu yang kita kena achieve juga, sebab bila kita ada agama, bila kita ada spiritual tu kan, manusia akan lebih tenang. So tak adalah berlaku crime, tak ada berlaku apa benda yang merosakkan manusia. Itu pentingnya. Okay. Man has been granted the ownership of these bounties. He must therefore use whether is given to him as a trustee and not as an absolute owner. Okay. So kita percayalah apa yang apa yang kita dapat sebenarnya Allah bagi. Kita ni hamba je sebab ada owner dia sendiri. Social justice can attain its objective. Okay, first is satisfaction of whole human basic needs. So social justice ni maksudnya semua orang perlu dapatkan dia punya human basic needs like shelter, food, mesti orang ada makanan, ada tempat tinggal. Kalau sakit ada ubat dia. Itu kita punya human basic needs. Okay, the implementation of zakat. Okay, so zakat is actually to help the ataupun to reduce poverty. Okay, which it can use to help the poor person lah kan, by paying zakat, by giving sedekah, kita dapat tolong yang miskin. So actually kita dapat reduce kan the gap between yang kaya dengan miskin, sama lebih kurang sama dengan objektif konvensional tadi tu. Tapi yang ni diimplement zakat. Kalau konvensional dia lebih implement tax, contohnya income tax atau banyak tax kat Malaysia ni kan. Okay, cukai ini, itu semua government punya hasil lah. Removal of all major hardship and discomfort. Okay, kalau kita nak elakkan lah, tapi kita buang semua yang benda tak baik. Okay, okay, macam gambling semua tu, okay, ataupun apa benda yang merosakkan manusia lah, kan, rasuah, riba semua tu. Improvement of the quality of life morally and materially. So kita nak improve kita punya quality of life lah, kita lagi bermoral. Dan juga kita kaya dengan harta, kaya dengan jiwa. Okay, itu to achieve social justice. Okay, second is to achieve equitable distribution of income. So Islam offers a very moderate economic system and minimum standard of living granted by the Islamic states. So it's based on 3 principles: akidah, syariah and akhlak.
Okay, economic decision undertaken by anyone is to make decisions such as a way to earn approval of Allah SAW to achieve al-falah. What is mean al-falah? Hari-hari kita dengar hayya al-falah, kita nak capai apa? Mari menuju kejayaan kan di dunia dan di akhirat. Itulah al-falah. Okay, so semua yang apa yang kita buat sini lah, kalau kita bisnes ke kerja apa ke, kita belajar itu semua ibadah. Kita nak berjaya dunia dan kita nak juga berjaya di akhirat. Okay, Islam perceives the needs of an individual as very important, especially from the perspective of the personal right of an individual. So Islam memang tekankan kepada hak individu lah, kan, hak individu. Okay, so semuanya amat dititikberatkan lah. Okay, however, the needs of society far outweigh that of the individual when conflict arises between the need of an individual and those of society, the need of society are given prominence and therefore are more important than that of individualness. So actually keperluan ni kalau dalam Islam dia lebih kepada keperluan komuniti, bukan setakat individu saja. Contohnya kalau duduk dalam satu komuniti cakap dia perlukan kolam ataupun taman riadah, kan? Taman riadah lah untuk family, untuk social kan. Tapi satu lagi group dia nak apa? Dia nak buat apa? Dia nak buat contohnya dia buat pusat karaoke. So mana lagi penting? Kan? Maybe minority-nya dia nak mungkin situ macam syarat majmuk kan. Mungkin minority yang sikit tu dia nak buat pusat karaoke. Yang lagi nak taman untuk family semua. So mana yang lagi penting? Okay, so dia lebih penting kepada society lah, tidak individu. Third is provide universal education. Okay, acquired knowledge is compulsory in Islam. Semua orang, regardless lah, okay, daripada orang miskin, orang kaya, itu semua actually mesti perlukan pendidikan. Okay, thus every child must be given an equal opportunity to education. Semua child ada hak yang sama untuk dapatkan education. Okay, kalau kat Malaysia ni sekarang kan, semua orang masuk taska tadika lah kan. And then semua orang mesti masuk sekolah rendah kan. Atau sekolah menengah kan. So the universal education should be provided for the knowledgeable generation. In an Islamic economy, the government must subsidize or provide free education to ensure that education is available to all, regardless of one's financial standing and possessions of properties. So kalau negara Islam, negara betul-betul Islam, kalau kita mix economic system kan, kita pun ada subsidi juga, kalau bagi subsidi, contohnya PTPTN. Kalau you dapat first class degree contohnya, so you tak perlu bayar PTPTN, so itu free. Itu subsidi. Ataupun government bagi subsidi in term of scholarship kan, kalau you bagus result SPM you bagus, STP you bagus, you akan dapat subsidi. You akan dapat scholarship, full scholarship, tak perlu bayar kan. Tapi kalau sebuah negara Islam yang bagus, kan, kalau sebuah negara Islam, contohnya saya pernah ada kawan daripada, kita tahu lah di negara Arab lah, memang Pak Arab lah. Saya beratur kan dekat ATM, dia lupa ambil, sebab orang Arab ni, dia mampu beli kereta, dia belajar, dekat satu sebenarnya kat UKM, dia mampu pakai kereta second hand, kereta second ni pun. Saya duduk Malaysia pun tak mampu nak beli kereta. Itu pun ayah yang sediakan. Tapi dia mampu dengan scholarship yang dia orang dapat daripada kerajaan dia tu, dia mampu beli kereta. Okay. Beli kereta second untuk dia orang ulang alik belajar ke kelas ke universiti lah. So sebab dia orang dapat banyak subsidi daripada kerajaan dia. Itu sebuah negara Islam yang betul-betul Islam lah. Dia tak tahu negara mana tapi dia daripada negara Arab. Kalau saya daripada Syariah, dia mampu pakai kereta kancil. Kancil second hand yang petak tu kan. Itu pun sama. Dan banyak government bagi subsidi. Sebab kita nak cerita tadi yang ATM tu kan. Balance tetap saja 12,000 lah balance dalam duit dia tu. So memang banyak lah dia orang dapat subsidi daripada kerajaan. Okay. So kita pun ada juga tapi tak sebanyak lah negara Islam. Okay. Fully negara Islam. Last is achieve optimal rate of economic growth. Okay. The optimum growth of the economy through the efficient usage of material resources will bring about full and efficient employment of human resources. Okay, sama juga kalau macro objective from conventional, kita nak achieve economic growth. Kita nak gunakan semua resources, okay, and then kita akan dapat maximum output. Okay, yang ni pun sama juga, kita gunakan sebenarnya. Tapi kita kena ingat resources tu untuk next generation pun kita kena simpan. Okay.
emphasizes on human capital formation include the moral, spiritual, material aspect of human life. Okay, so bukan kita nak setakat kita nak berlakunya optimum economic growth, tapi kita nak juga tekan kepada human capital. Kan, contohnya kenapa belajar kat universiti? Kan ada subjek yang subjek dunia, dan juga ada subjek yang based on contohnya apa you belajar subjek apa ELC bahasa Inggeris. Subjek apa tu? You belajar bahasa Arab, you belajar bahasa agama, ada juga kan subjek tu kan. Okay. So itu sebenarnya kita nak bentuk sebab you ni adalah actually you negara ni bila you masuk universiti actually you akan jadi after you grad you akan jadi maybe you akan jadi labor labor skill labor lah maksudnya labor yang ada skill. Okay, tapi bukan setakat skill saja tapi you juga ada spiritual ataupun moral yang bagus bila you grad nanti. So you akan senang bekerja, tak ada masalah untuk bekerja. Okay. An equitable distribution of income and wealth, mobilization of investment and saving for economic development also will increase the optimal rate of economic growth. Okay. So, next. Okay. To maximize, ada 5 juga, To maximize employment generation. Okay. Okay, yang tadi kita nak capai full employment kan, tapi ini kita nak maximize employment generation. Okay, ensure that economic results in a maximum contribution to the creation of new employment opportunities. Okay, kita cakap tadi kan, bukan setakat kita nak capai full employment, tapi full employment kita nak gunakan resources semuanya. Tapi kalau nak maximize employment generation, dia lebih kepada, okay, you maximumkan contribution, tapi at the same time, government juga create new employment. Okay, sebab untuk next generation. Okay, takut nanti kan next generation tak ada kerja dah. Okay, so government tu dalam sebuah negara Islam dia perlu selalu create new job opportunities. Okay, additional employment in the long run, okay, must be generated in a technically efficient manner with suitable technology in line with resource endowment. So akan wujud banyak peluang pekerjaan yang baru. Okay. Ensuring sufficient employment also includes the need to provide educational and training opportunities in the specific field. Contohnya kan kita ada pulau, banyak Malaysia ada banyak pulau. So, kalau government yang bagus, yang fikirkan nak maximize dia punya employment generation, contohnya dia ada pulau yang tak ada orang pergi. So, dia akan buka resort kan kat situ. So, kat situ boleh wujudkan peluang pekerjaan untuk orang baru pula ataupun untuk next generation. Okay. Okay, done. Okay, so that's all for topic 1. So any question, okay, you can ask me via WhatsApp or dalam kelas lah. Okay, thank you. Assalamualaikum.